ഇപ്പോൾ ഈ ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ലോക്സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. മരണം 70 കടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഒരു ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. വയനാടിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി സഹായം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം. So early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There's an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. വിഷയം രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, വയനാട് ദുരന്തത്തിൽ കേരളത്തിന് 5 കോടിയുടെ അടിയന്തര സഹായം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 മുഖ്യമന്ത്രിമാരും, കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിമാരും തമ്മിൽ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു. എന്ത് സഹായവും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് തമിഴ്നാട് കേരളത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടൊപ്പം സ്ഥിതിഗതികളും നിലവിലെ സാഹചര്യവും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ സംസാരിച്ചു. 5 കോടിയുടെ അടിയന്തര സഹായമാണ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.